Привет, дорогой зритель, с тобой я, Ватсон. Мы продолжаем играть в игру The Happy Few. Собственно, у нас сюжет. Мы заходили к доктору Варлоку и принесли рыбий жир для нашей подружки. А еще сходили к докторам в дом. Ну там не было ничего интересного, кроме стола с гвоздями, конечно. Don't mind me. Just having a bit of a sit down. Поглядим. 18 очков. Бейте людей сильнее. Круто. Даже не знаю. I've always sort of liked the night. Quiet. Aside from the occasional scream. Я дом там один никогда не буду выполнять. Вот это вот можно выполнить. Ну или типа сюжетным заданием. Ну здесь чего-то вот можно было. Вместо раскопок. Блин, а мне интересно, что там теперь. Давайте сходим, посмотрим. Вот отсюда. Кажется, я неправильно пошел. Да, раньше свернул, чем надо было. Да, и это задание не выполнил. Про всасывание. Чего мне по нему вообще? Химик хочет, чтобы я собрал образцы тумана. Угу. Один в деревне, второй в садах. Где там деревня, а где сады? Я думаю, через люк определим. Ой. Мне в любом случае сюда хочется сходить, так что я пойду. What interesting things you smell when you barely see. Who did that?
Не вижу здесь никаких туманов. Но сейчас я хочу пойти вот туда. И, кстати, Now is the time to dare and endure. Right, Mr. Churchill? Who's there? You're not the bloody help, are you? So get out! What a lovely day! ого. Ну чё с вашими цветочками? Хе-хе-хе. Возьмем. Are you guys new around here? We came over yesterday. Must have got a bad batch of joy. Everything went all wonky. I had no idea how bad it is here. These people, they came to rob us. You should see their eyes. They've gone feral. I don't think we'll last the night. Will you help us? Don't hurt them. Just scare them away. They look so terribly Ты говоришь hungry. так, будто я уже согласился вам And I помочь. think I recognize some of them from home. This is home now, Daphne. Look, I don't even want to be here. We'd be dead now without you. I guess it's not true what they say about wastrels. We hid a suitcase. Our Sunday best. It's all we have. The combination is 1066. I hope it helps you in some way. God be with you. Мгм. How adorable. I brought the village paper with them. Так, хорошо.
heater. Used to be you couldn't pry him out of the... I think I've already... Ты... There's a man. Mind the hooligans. Stop, stop. Все, вы поняли, как быстро выполняется это задание. Он это он что-то видел. Смотрю. Oh, don't be silly, Gretel. If someone put a gingerbread house in the middle of the forest, surely they're meant for us to eat it. Что была растяжка? Я не понял. Украсть сахар. That was loud. They got a bag of sugar. Супер, Яспер, сахар. Good. Now I can come back here with the minimum of fuss. Well, the only reason I know for being a bee is making honey. And the only reason to make honey is so I can eat it. And so the bear set out to climb the tree. Хорошо. Собственно, вилка у меня есть. Well, it's not exactly chain mail. I look like a complete idiot. But I do feel quite a bit... I could make a sort of padded suit. It wouldn't pass among decent folk, but it would protect me from all sorts of things. I'm gonna need some sort of padded suit, or these bees are gonna kill me. Get your own bloody honey! Жесть. Загрел пчел на людей. Клево. Так, здесь все выполнили. Давайте посмотрим по карте, что у нас тут еще. Хорошо.
can't keep doing this. А копание не расходует выносливость, я так понимаю. Well, this is going to be a bit tricky. Ёкаламэне. You're rubbish at hide and seek, aren't you? Ты меня забайтил. Ты куда пропал? You hear that? You're here. I know you're here. Please don't make a fuss. This won't take a minute. What? I've always liked you, actually. What the heck? It's not personal. Интересно тут у вас. Do we really have to do this? You're not the bloody help, are you? So playing hard to get, are we? Sorry. Ты Go прикалываешься? back where you came from? You can't kill me. What have we come to? Ага, вот здесь вот есть тайник. А больше тут ни хера и нету.
Ого. Собственно, сначала сюда, а потом пропуск пойдем. Парадный район. I see. Can't we just agree to disagree? Поменять костюм на благочестивый. Так, и, собственно, отправимся мы куда? Еще проще всего сюда вот. Вот. All aboard for Camelot, Rivendell, Cair Paravel, and the Emerald City! It's not the rats you see, it's the rats that see you. Блин, мне так нравится это убежище. Че у меня повесно все плохо. Давайте сложим что-нибудь. Вот так клево. Музычка задает настроение. По 17 бутылок. Ну, может пригодиться несколько штучек. Знаю. Пластинки мне никогда не пригождаются. Изолента может пригодиться. Что еще 37 винтов. 43 пустых банки. Все. Теперь делаем крафт. На. Хорошо, погнали. По заданию прямо идем. Ой, это что? Какая-то метка странная на карте была. We'll laugh about this later.
Так, где-то у меня здесь был светломин. How strange. I'd have a joy detector. I'd better take my joy. Lovely day for it. May I see your letter of transit, please? Welcome to the parade, sir. And may I say you've arrived not a moment too soon. What do you mean, Constable? A word to the efficient is sufficient, sir. If you catch my drift. I would not count on this bridge remaining operational in the near future. Nudge, nudge, smirk, smirk. Say no more, say no more. Вот Bit так late to вот. work, are we? I don't like trains, Arthur. Are you joking? You love trains. Do you remember when we went to Plymouth on that train? You didn't want to get off. That was in 1941. Yeah, it must have been. I don't want you to go to Germany. You think I want to go? I don't know where we're going, I don't know what they're going to do with us there, and who knows if we're ever really coming back. But I don't have much of a bloody choice, do I? You would talk to me when you're gone. Dad talks to you. Well, no, I suppose he doesn't really. But he does love you. I believe you, Arthur. He's just really rubbish at showing it. Ah, the parade. Just like I pictured it. Strange to be back here. How long ago was it I used to just trundle off to work every day, right around here? Now I just need to get into the broadcast tower so I can get into Appleholm Station and find the train tracks to the Britannia Bridge. The Fashion Institute. I bought some trousers there. Bloody expensive too. If I remember correctly, they've got a hatch in their basement. Good thing Sally taught me to be nosy. Who knows when I might need to get to a bed. I should see if I can get down there. How dare he cancel on me? I don't care if he's double booked. He was nothing before I taught him how to walk. I know. I know how to model. Sorry, love. Tits ruin the drape. Buy me a new male model. Too sweet. That was fast. Right height. Right build. Bit tan for my taste. You're new, aren't you? Never mind. If Quentin's sent, you're probably not hopeless. I just hope to God you can strut. Go downstairs and ask Nigel what to do. I'm gonna have to do this stupid fashion show to get it, aren't I? And maybe the models can tell me how not to make a complete fool of myself up there. Can't talk. Late for a meeting. I hope the baker comes back from holiday soon. Excuse me. So sorry to bother, but I do rather need you to stop buggering yourself and open the fucking door. Шприц. Don't you look smart? You look like a ghost. You are the one, aren't you? I'm a bit fucked up. But Candyman said it was a Sally special, but he lied. I'd kill several innocent people for a flash. Do you know any innocent people? I don't either.
Ага, ваши собутыльники красивы, они знамениты? Нет? Тогда, черт возьми, перестаньте пускать их в вип-зону. Весь смысл этой зоны в том, чтобы пускать туда только избранных. Потому-то она так и желанна. Если пускать туда всякое отребье, проще сразу переименовать ее в хибару для заводчан. Пожалуйста, уясните это, если вам дороги рабочие места. Fuck! My pants ripped! Davey'll kill me. You wouldn't have a sewing kit? Да они у вас тут просто валяются. I hope you like this sort of thing. Thanks a zill! Now the whole crowd won't have to see my knickers. I'm sort of new. Got any advice? Try a fierce I'm watching you move. Так у вас тут одна мода на всех, понятно. Полно наркоты, отличные ткани. Интересное сочетание. You seem not entirely delighted. Stage fright. The last time I tripped on the catwalk, Davy locked me in a fucking closet for 3 days. I could use a shot of whiskey, but all we have in this wretched place are drugs. Знаете. Thank God. Can you believe he made me tape up my tits? Like that girl who played Dorothy in that old movie about the shoes. Бля, охуенно. That helps. I'll let you in on a little modelling secret. I tossed the crowd a bouquet. They love that. All those lads want to be brides, but it's not gonna happen, is it? Что ты несешь? You're a lifesaver. Any advice for the catwalk? Do a cheeky little bang bang gesture. They love that. The crowd's restless, dearie. Go out there and fucking wow them. Just strut to the spots marked with X and show yourself off. And quickly. Well, get going then. You are capable of walking 10 feet, aren't you? Oh, and whatever you do, don't fuck up. Okay, and on your mark, and work it. Be fierce, Arthur. Be fierce. Ёп. Ни к какому не готов. Я сначала хотел посмотреть, что это у меня за ингредиенты такие интересные. Я подобрал какую-то великолепную нить. Но это ведь не костюм. Ёб твою мать, это костюм. Pew pew! Oh, no, my dad's not here to see this. I'm fierce. I'm the fiercest. I'm not sure I'm sexy enough for my shirt. Show us this year's colours. How does it feel to be one of the beautiful people? How high can the hem... Darling, you weren't utterly dreadful.
have some party favours. Say, Mr. Hackney, it's a bit late, and I sort of live on the other side of town. Would it be too much trouble? I suppose you did do me a favour. Here's the key to the pad. No throwing parties in there. Как это было сложно. О, май. Здесь поспать можно, чума. Дэйви, радость моя, ты хотел знать, почему я сегодня сама не своя? Но ты же знаешь, почему. Даже если думаешь, что об этом не знаю я. Дейрдре вернула мне заколку, которую нашла у кровати. Она подумала, что это моя заколка, но я не ношу цвет шартрес. Мне тогда захотелось умереть. Мне жутко захотелось умереть. Ты был в нашей постели с Приз, так ведь? Никто больше не станет носить шартрес. Как ты мог? Я лично украшал эту постель. Подумать только, ты и Приз на моих простынях из парашютного шелка. Как я могу теперь тебе верить? Я сегодня принимаю двойную дозу родостина, но не думай, будто моя улыбка значит, что ты не разбил мне сердце. Диана. Пожалуйста, верни мои записи Ника Лайтберрера и хорошие щипцы. Между нами все кончено. Я съем целое пирожное, и мне все равно, что ты скажешь. Ладно. Забавно. Good. I'm ready for my next visit back here. Давайте что-то, не знаю, мы уже движемся к финалу, я так понимаю. Может быть, я возьму набор улучшения химической лаборатории, верстака и все улучшу. Хорошая мини-лаборатория. О, сводит человека с ума. Сводит цель с ума, аж безумие поражает. Пораженная цель атакует ближайшего человека, себе вколоть нельзя. Кофе, пустой шприц и галлюциноген. Вау. Ну, думаю, можно ебануть. В кого-нибудь. Блин, это было бы забавно. Класс. Так. Чё по весу? Пока нормально. Шлем патрульного. Хочу попробовать. Вижу он. Вот он. Заметность огромная, конечно. Ладно. Квадратные колеса. Вы что, двигались только что? Да.
Ничего, такой райончик-то. Элитный. Что за пиздец? Please step away immediately. They seem to be a lot more serious about the plague here. It must be spreading fast. Not a pleasant thought. Самые сали. Что еще можно вкачать? Жуткий переворот. Единственный мост, ведущий из Веллингтона Уэллс, находится в Парадном районе. К сожалению, для этого мне понадобится пропуск. Ну это я все уже сделал. Черт возьми. Наконец-то. Станция Яблоневый остров находится под телебашней. Угу. Как мне пройти мимо пропускного пункта? Cheerio! All right. Сейчас придумаем, не парься, Артур. Угу. Черт. О май, все понял. Светломин, светломинчик. I don't think I can do this as long as these poppers are popping out constables. I'm glad I'm not a bobby if that's how well they're taking care of bobby poppers these days. Smashing! Did you see the Pipers match? Smashing! Oh dear. Now I'm extremely glad I'm not a bobby. Понял. It's sloppy of them to leave all the works exposed like that. What if someone were to have an unfortunate accident and break things?
Это не то. Police force seems to be out in force. Thank you. Right, all ready with you? Okay, yeah. What am I doing? That popper looks like it's rather well maintained. I wonder if I can change that. That's a bit naughty of me, wasn't it? Хорошо. Brilliant. Found you. Что-то совсем парюсь. Now we see the violence inherent in this. Oh dear, I don't think that's working anymore. Oh dear, that's not working anymore either. Things have come to a pass indeed. Какой тролль. Не открывается дверь. Видно? Может, оттуда надо открыть дверь? Сомневаюсь. There. Oh, no bother. I don't even have plague. I don't see why you can't unquarantine the pie shop. Cook is beside herself. My dear lady, if we lift the quarantine gate on the pie shop for you,
We'd have to lift every quarantine gate for anybody. No, you wouldn't. I'm not anybody, am I? Perish the thought, madam. You can just do it for me. I'm afraid we actually can't. Our quarantine control grid needs a framistat. We've ordered a new one from the Department of Scientific Research. I'm throwing a dinner on Friday. I expect you to get your Frammy whatever and unquarantine the pie shop, or I shall have to explain to the Minister of Health why we have no pie. Преиспеки сама, блин. Бизнес. Чтобы снять карантин, нужно эта херовина. Собственно, мы за ней отправляемся. Have you ever wondered what life will be like 20 years into the future? That would be the year 1984. Yes, it sounds like a very long way away, doesn't it? 1984. Now, if I were tool to disable the quarantine gates, where would I be? If it's not down here, I bet it's in that office. Hargreaves, is the vulcanizer gassed up? We need to adjust the flow mechanism. It's still wasting a lot locally. Locked, of course. Can't have the staff running in and out asking questions, can we? I'm solving a very difficult equation. Leave me in peace. Apparently Confucius was wrong. The way in is not by the door. Someone please send Hargreaves up here. I can't be down on the floor all the time chasing people. Get out! Well, that's for knocking down my blocks in kindergarten. Зонтик. Лол. Это возьмем. How do I get up in there? That glass looks fairly solid. Might need a gun to break it. Or a cannon. There does seem to be a rather large cannon here. I'd have to rotate it, but it is on a circular platform. Has anyone seen Hargreaves lately in the past week or so? An electrowave stimulator. What does it do? I suppose it stimulates electrowaves. That doesn't sound right. Seems to be missing a battery. My God! Thief! Downer! Get out! Just relax. Don't question it. Hey! What are you doing there? Look at them. Why are we doing this to each other? What are you doing in my house? Hey! Look! They've got blood on their hands! Just lie down.
заходите, пожалуйста. You did it. What have we come to? It's not personal. There you are. Got you. I'm out and take. Look, I don't even want to be here. Hey, what are you doing here? Scotland, didn't you? Aren't you the clever one? This won't hurt a bit. Look, it's not you, it's me. Слушай, что-то я взбесился. Хорошо. You won't get away with me. Думаешь? You Думаю, уйду. wet blanket. О, Can't we work something out? No? Sorry to bother. Just lie down. кажется, я справился. Сука. Вырубил весь завод, блин. Бедняги. Сохранимся. It's a prototype for some sort of torch you use in the kitchen. Doesn't seem to have all its bits. I wonder if I could find something around here. This seems to turn modeling crystals into gas. A lot of gas would charge up that cannon. I'll probably need some sort of valve handle to unblock this, I think. This seems to be in operating condition. These machines don't seem to be in tip-top condition, do they? This could be useful.
Но не совсем то, что нужно. Это огнеметный бандит. Как однорукий, только огнеметный. Нахер мне трубный ключ? Мека душевая работает таки? А говорили, что не работает. Писали точнее. I've always liked you, actually. Интересно. Уважаемый доктор Свифт, пожалуйста, не прячьте здесь свою еду. Работники жалуются на вонь. Фу. Прятать еду. Не в холодильнике. Alright, let's see what I can do with the console now. We do have someone named Hargreaves. I haven't completely lost my mind, have I? Черт. Сука. Сложно. Так, вот этот вот. Please point the stimulator away from the vulcanizer. Get out. Vulcanizer is Get out of my house. Well, that's for knocking down my blocks in nursery. Look at him. He's covered in blood. Блядь, откуда вы появились-то? Я же вас всех пиздил уже. Сейчас проверим, что точно никого нет. Заебали меня. Нет никого. Короче.
Сейчас увидим. Why is the sublimator still off gassing? For heaven's sake, turn off the heat after you've taken your reading. We don't want to turn the entire motoline crystal into gas all at once, do we? Oh, I'm sorry. It's better this way. Подумай. Это Ньютон? Черт, и где же этот фрамистат? Бля, неужели мне нужно было поговорить с ним? А я его вырубил. А, такой же он. Все, хорошо. Привет, ребят. Как у вас тут? Все нормально? Такая клевая инсталляция. Все-таки улыбающиеся, довольные. Как мне съебаться отсюда? Вопрос не из последних. Неужели здесь, в Парадном районе, нет квестов для такого работяги вроде меня? I'm sorry I couldn't be at the meeting. Did I miss anything critical? You know, I think we wear the same size. О, игнорировать мои вопросы, это, конечно, клево. Честно, все так разговаривают. Corker of a day. Wait, I forgot to take the coat. Погодите-ка, вы не Гарри. Рад, что ты все еще можешь это понять. And make sure he takes his joy. Once he's recovered his senses,
Well, you can let it go. Какое еще задание вызов на дом? О! Oh dear. Ага. I've forgotten about the headmistresses. There must be some way to put it to bed for a bit. Otherwise, how do they get close to other maintenance and such? Так, мне нужно делать это под светломином, иначе мне никто не поверит. I don't see how they expect me to visit the shops on the other side with all these spankers and things. I almost feel unwanted. I wonder if she's paired from in here. Oi! What are you doing there? Just making it hard for yourself. Ah! Бита не для крикета. Бля. Ha! Now headmistress can't scold me for breaking quarantine. Еще немножко светломина. Ты... Сука. Как поднять ставри? Угу. Ой. Сука. Хочу прошвырнуться по окрестностям, посмотреть. What did I want to be when I grew up? I can't remember. Isn't that awful? Мне кажется, ты можешь решить это прямо сейчас. Ты уже вырос. Сука. Ты взрослый. Spiffing weather? I got a new compliment machine. It's so clever. Понятненько. Вали-ка я сюда нахер. Не нюхай даже. Уи.
Well, this should be fun. A building full of fanatics who can smell me. Naked among wolves. Attention all attendees. The keynote dissection and luncheon will be starting in the operating theatre in 5 minutes. Программный обед с открытием. Фу, блядь, что происходит? Давайте сделаем, я не знаю, качнем бой. Что-нибудь по парированию. Мне нужно скрафтить себе изюминку. Гниющее мясо я так и не нашел за всю игру, и уксус тоже. I think I want to mingle with this crowd. Nice to see you. Еще немножко светломина, что уж придется. Он все тратится и тратится, я скоро буду вынужден принимать. What are you doing there? All nurses are reminded to file their mandatory volunteer schedule by Thursday afternoon at 5 o'clock. Sorry. Ой. Не то зажал, извините. О как. Блин, можно было никого не пиздить. Тоже неплохо. Типа стелс. Кто блюет-то? Заблевал. Что за человек, констебль? Действительно, самому интересно, что я тут делаю. Do we really have to do this?
Никаких кнопок нет. Please congratulate Nurse Elizabeth Neal for winning the Waste Not, Want Not award for her adaptation of a crash cart into a file for frequently used forms. Жуть какая. Due to the dissection luncheon, lunch will not be served in the cafeteria today. If you are not attending the luncheon, please make other arrangements. Look at that. I'll be back in a jiff. She was positive she'd figured it all out. I read Miss Olsen's Teresa's structure. There we enjoy looking young, it was fascinating to discover that language itself is part of the culture. The evidence of sin. Probably the answer that I just forgotten to have lunch. You. It's an opportunistic infection. Sort of fun to set up. Spores have always been around. Didn't bother anyone when the bad match knocked out our Пиздос. Fortunately, when the spores safely quarantined, obviously, we still had to take her in for observation. Ну и как туда попасть? Что за хрень? Что делаю? Все, максимально расширил, что ли? Вот так вот.
This is a reminder that the bottles marked alcohol contain isopropyl alcohol and not ethyl alcohol, and consequently do not go well with tonic water and ice. Заявление. Давайте прочитаем. Пожалуйста, расскажите нам, почему вы хотите стать врачом. Не более 500 слов. Меня уволили с предыдущей работы, я думал, что буду хорошим доктором, потому что сам привык принимать радости. Ну, он хотя бы честный, да? Да. Черновик письма. Исполнительному комитету. Прошу выделить дополнительные средства на изучение кокосового растения. Ага. Мы не подобрали дозировку, при которой подопытные перестанут наваливать штаны по ходу эксперимента, но я твердо намерен продолжать изыскание. Возможно, проблема в том, что мы используем чумных бродяг. Я попросил доктора Верлока прислать здоровых отказчиков, но он не захотел. Зачеркнуто. У него и снега зимой не выпросишь. И я понимаю, что разумнее всего использовать только тех, кого никто не будет искать. Но я убежден, что мы могли бы добиться лучших результатов, будь у нас более качественные подопытные и больше денег. Полагаю, было бы правильно искать альтернативу окончательному решению доктора Верлока в свете того, что его исследования зачеркнуто, оказались полной лажей. Не привело к ожидаемому успеху. Надеюсь, вы сможете изыскать дополнительные средства для моих разработок, зачеркнуто, хоть я и не из тех, кто готов лизать зад. Да. Препарируем сундук. И... Сука. Ладно. So that was rather disappointingly inconclusive. However, our next electrode proved far more interesting. We thought that if we applied electrical stimulation to the broker's area, we might enable the subject to speak, which would have proved obviously useful. We had a subject in stage 1 of the plague, just beginning to revert to Old English. We even had a linguist ready to translate. But we obtained a very odd result. I'll just use a bit of juice here. The quarantine floor is currently under quarantine. If you need access to the quarantine floor, please see Dr. Milton for a keycard. Now, Dr. Hardy, why do you keep your key cards? Unfortunately, the panel on improving bedside manner has been cancelled due to lack of registrations. If you were interested in the panel but did not register, please communicate this to Sophia Jex Blake. Ага. Я крайне удивлен вашим предположением о том, что есть простой легкий способ удвоить количество заявок. Уже где только не искали людей, морально подходящих на должность доктора. В доктора, знаете ли, годится не любой
Доктора, многие из тех, кто подал заявление, не подошли из-за проблем с родостином. Откровенно говоря, в Великом ЛС осталось не так много людей, которых можно выучить на доктора. Но так же, как же вы предлагаете удвоить количество заявок? Если у вас есть, как вы утверждаете, какой-то магический метод, обязательно дайте мне знать. The key card. Off to quarantine I go. Yay! Why are you being stupid, Arthur? Well, what's wrong with this move? Checkmate in 4 moves. How? I move my bishop here, so you just have to go there. So, I put my rook here, so you could only move there. Or there? But then I could put my other rook here. Do you see? What you want to do is go here. Why are you knocking your king down? Because I'm not playing you anymore. You're playing you. I can't hear you. Let's make some tea. Do you want to play again? Maybe in a little while. Oh, Arthur. Yes, Percy? What's a sore loser? Oh, touche. All right, set them up. We'll go again. I like playing chess with you, Arthur. Ладно. Fuck Warlock. Now we see the violence inherent in the system. Странно. That's the quarantine grid. Oh, I hope I don't regret this. Attention all staff. A downer with plague has escaped from the test labs. Please consider him armed and dangerous. Be on your guard. Подождите-ка, можно ведь не взламывать, да? Как нам пройти дальше, если у нас нет отмычки? Ага, нам дают. Слушай, у меня проблемы с лишним весом здесь. Бита не для крикета, четкая. Пожалуй, тогда мне не нужны эти топоры и прочее говно. There you are. We've been waiting for you. Все-ка.
how long until the coconut joy takes effect? There we go. Lovely. Now, Dr. Brooks is going to bring in a series of disturbing stimuli. Hopefully, with the coconut joy I've given you, you won't be a bit bothered. We won't actually see the stimuli. There's a blind between us and you, and a blind between you and the stimuli. It's what we call a double-blind experiment. Off you go. Don't forget to write. That's my little joke. I know you've forgotten how to write. Громковато, извините. Ну. That's a rather strong reaction. I hope the equipment is properly calibrated. Настройки. Звук. Громкость игры. Походу это ни на что не влияет. Сука. Звуковых эффектов может понизить. Фоновые звуки понизить. Трансляции понизить. That's not terribly effective at all, is it? Don't tell anyone I said that. Well, wasn't that fun? Или нет? Блин, что же у меня со звуком? Вернем эффекты. Звук ставим. Трансляции не очень важны. I think we made all the necessary observations. I'll unlock the chair. Please take the corridor on the left back to your cell. Odd. The button's on the fritz again. No. You have to reroute the power for some reason. Try it now. Nada. Oh, bother. Give me a moment. Try it now. It's making noises. That's promising. It's making noises. I'm doing this for you, Percy. I'd never do it just for me. Бля, ублюдки вкололи мне родостин. Let's see what I can do to this with my trusty Framistat. Да приколышь же. О, хрень. Я аж пересрался сейчас.
doing? Давай, поговорили. Why are we doing this to each other? It's not personal. Я подумал, я заразен уже. Let's call the lads. Господи. I'm sorry, sir. The broadcast tower has been quarantined. Well, I think if you examine the gate, you'll see that it's been unquarantined. Oh, so it has. Well then, I'll just bugger off, shan't I? Enjoy your visit. And it's another fabulous day in Wellington Wells. The weather is... Took a V-meat sandwich off a downer this morning. How on earth did a downer get V-meat? I haven't the foggiest. But I'll tell you, it was the best meal I've had in days. I'd imagine. Sandwich wasn't bad either. Sandwich wasn't bad either. You're a wit. And after all the troubles of the day... I suppose it would be lovely to visit the old broadcast tower, but I do sort of need to get the hell out of Wellington Wells. I've got to go down. Even better. Ну, погнали. Сохранимся здесь и все. Поехали. Я думаю, мы Анкл Джека увидим. Ой-ой-ой. Я забыл принять. Дуралей. Светломин просто так, что ли, покупал так много? Давай. Итак. О, предмет для задания. Это мне нужен... Ой, не то. Ветка, вот светловин 4 штуки, блин. I think the rail tracks are just past those revolvers.
Ты что, ссышь в будку? Мутила. Вот тебе, блять. Прям из санины взял. Класс. Я знаю, кого мы используем для того, чтобы вызвать короткое замыкание. Can't go that way, can I? The whole floor's collapsed. So much for the trip. Oh, I hope I don't have to go up there. Придется. Не парься, Артур. Я обо всем позаботился. Why does God hate me? Я мог бы пройти прям так в костюме кошечки, но давайте все-таки выключим электричество, все сделаем по правилам. Благодаря моей прокачке это все мне не страшно. Вообще лучше тут забраться. Занимайтесь игрой чаепитием. Не на что смотреть. Хорошо. Здесь и мне понадобится вот эта штучка. I think I want to breathe in those fumes. Да уж, не трогайте чужие противогазы, это хорошее предупреждение. Сколько у меня сейчас противогазов? Ни одного, естественно, и не поднял. Здесь вот летальное оружие. Looks like I wasn't the first one here. Oh shit. Prudence. Скроми Холмс, вспомните, она прошла тот же путь, что и мы. Если она прошла тот же путь, что и мы, это очень плохая новость, что она здесь лежит мертвая. Блин, тут все полезное, и светломин даже есть. Слушайте, я кушать еще не хочу. Хочу, конечно, просто мне не показано. Ведь я вкачал какую-то херню. Хочу наваристую похлебку. Обычную похлебку.
Еще одну обычную похлебку. Потом запить все водичкой, без радостин обычной. Заесть медиком. И выпить не... Ой, нет, не то, это не надо выпить. Где-то у меня был виски, вот это. Все. Помянул тебя, скроме Холмс. Ты смогла выбраться почти, но умерла здесь. А я выберусь. Кити там танцует. Sorry. What am I doing? Это не парься, Артур. Все нормально. Нахер я сюда забрался? Видимо, просто так. I hope I can get back to the tracks through the mine somehow. I'm sure it's perfectly safe going into the mines. What are the odds they'll collapse again, eh? Это норк, блядь. Hello. Do I know you? The executive committee asked me to see how things are going down here. About bloody time. I've been asking them for months. They think everything's peachy keen down here. It's not peachy keen, is it? I don't suppose you saw anyone working on the way in? Unless they were disguising it terribly well, no. They get dotty if they forget to go topside. The XCOM sent me to inspect the machine over there. The bucket wheel excavator? Oh, this is hilarious. Did you happen to notice a bloody great hole on your way in? That's because we delved too sloppily and too deep with that thing, and half the mine collapsed. I told the gang to stick to picks and shovels. We start that beast up again, the rest of the mine is going to collapse and take the entire bloody parade with it. That's quite alarming. Have you removed the activator? Ah, no. The gang don't seem very interested in starting it up. I think you better let me remove the activator. I don't want any accidents. All right. You'll need my key card. I'll let them know you need relief. By God, you are the most on-the-ball person I've seen in years. Are you sure you're not a downer? Oh. The chief asked me to borrow the scissors. Have you got them stashed away somewhere? See you at the pub. Это Джим Ват. Thief! Downer! Get out! Ты прикалываешься, что ли?
бога ради. You hear that? Чуть не сдох. Я опять упал. Рак. Блять. Что я за краб? Надо было просто перепрыгнуть. Я забыл. Сразу же как пропал с моего поля зрения такой. Что это я? Да, это я. Давай уже. Кстати, мог бы сделать костюм с набивкой хороший. Just lie down. Да, можно было здесь подняться просто. Can I use this excavator thing to cross that abyss? I wonder how you turn it on. I've got it. What if you come with me? And I'm too old. What if I sneak you on the train? That's against the rules. Oh, if we get caught, I'll just say there was a mix-up and you can play dumb. Are you sure? Remember how I snuck you on that camping trip? Didn't it work out brilliantly? Just trust me. I trust you, Arthur. I said I trust you, Arthur. We'll go to Germany together. We'll take care of each other, no matter what happens. Да. Не трогайте большой рычаг, все развалится. Откуда вам знать, если вы никогда этого не делали? Написано мелким шрифтом. О, да. Вау, вау, вау.
Oh, come on! Seriously? Couldn't you just wait till I'm gone? Are you really doing this to find Percy? I mean, where would you even look for him? Is he even alive? Is he in Russia? How would you even get to Germany? Ёпта. Все в крови. Саймон говорит, беги. Свобода, Фарадей. Побег, не преступление. Не забудем Джона Болтона. Покойся с миром, Чарли Вудкок. Я бился за короля и за родину. У меня на фоне этого вопрос. Я реально убегу или меня убьют? Мне не сюда, да? Ладно. You know where I'm going on holidays? Spain. I've not been to Spain, except Gibraltar once. Next holiday. Maybe after Christmas. Wouldn't want to miss Christmas. Oh no, with the turkeys and the roast beef. And the fruitcake and the wassail. Испанию? Oh, wassail. Oh, everything goes better with wassail. Do you think we'll ever get out of here? Ah, there you go, spoiling it. And we was having so much Они fun. звучат как нормальные Sorry, ребята. I can only suspend my disbelief so long. A word to the wise, Constable. Sincerity is the most important thing. The better you can fake that, the better you'll do in life. Да. Чуть не верится мне, что у Артура получится You're сбежать. doing this because you don't have a strong enough sense of self-preservation to leave Wellington Wells on your own account, aren't you? А вот и он. Mr. Hastings. Just when I'd given up all hope of seeing an engineer. You know, sir, we've come to the end of our time. Some of us cut and run. Some of us stand by our post. Some of us take care of our brother. My brother? What are you saying? All men is brothers, sir. Right. Of course. Oh, damn thing's so itchy. It's times like these what try men's souls, sir. They try men's souls. I know you. Please keep your hands inside the train. It is very dangerous to You must get back on the train. the windows of the train. Arthur! You must get back on board. No, I'm just here to take my brother to the train. No! Please, Arthur! No, get up! Mr. please, no. Percival Hastings. That's me, Percy. People call me Percy. Someone has written on this card that you were a bit dim, and you can't be roaming about on your own. You don't seem dim. Right, well, Mum thinks I can't... Mum thinks I can't... Mum thinks I can't take care of myself. But I can. I've had it with you! To tell the truth, I really did want to go to Germany with my brother, Arthur. See, we'd sort of take care of each other. So I tried to sneak on, but then Arthur said, no, we have to follow the rules. Is that so? I'll just run along home. Mum's
probably worried sick. Can I go? This is a day we may all come to regret, Mr. Hastings. But I am not going to put one more child on that train than my duty obligates me to do. Run along then. А вот, значит, как ты поступил. Маленький пиздюк. Sir, are you all right? I'll best be on my way. I did something terrible. Oh, we have all done things we regret, sir. Some of them we regretted as we done them. Some of them never quite go away. I told him we'd go to Germany together. I told him I'd hold up passports, and then I walked off the train with his passport. He didn't know how to talk to anyone but me. I can't make it up to him now. Can I? No, sir. I imagine you cannot. Then who is there to forgive me? Some try to forget. I can't do that. Not anymore. Well, I suppose you must treat it as a gift. To know who you are. Without that, there's no hope for wisdom. I wish I still believed in some sort of mercy. Life goes on. That is the mercy. Come on, sir. Once you're out there, you'll know what to do. Акт 2? Excuse me, what? Охренеть. Знаете что, ребят? Я сейчас выйду. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.